Dice el texto, pero al principio de la creación, He made them male and female. Él los hizo varón y hembra. And the idea here is that the man shall leave his father and mother and cleave to his wife. La idea aquí es de que el hombre va a dejar a su The padre y two a su shall madre become one flesh. y se van a unir a su mujer, el hombre, y serán una sola carne. Es página 6. So then they are no more two, Así es de que ya no son dos, but one. sino uno. Oneness in the marriage relationship. Unidad en la relación matrimonial. What therefore God hath joined together, let no man separate. Por eso lo que Dios ha unido, el hombre no lo separa. Now let's go back to Genesis 2. Ahora regresemos a capítulo 2 de Génesis. And notice again in verse 24. Y noten otra vez el 2.24. Por tanto, Therefore shall a man leave his father and his mother, dejará el hombre a su padre y a su madre, and shall cleave unto his y wife, se unirá a su mujer, and they shall be one y será flesh. una sola carne. They two shall be one flesh. Los dos serán una sola carne. So then they are no more two, Así de que ya no son dos, but one. sino uno. Now the big question is, La gran pregunta es, how does this oneness come? ¿de dónde viene o cómo viene esta unidad? I mean, how does this come about, ¿Cómo viene practically speaking? de una forma práctica? Interesting that man has many foolish ways of Interesante que el hombre tiene muchas trying to achieve oneness. formas necias o insensatas de llegar a tener la unidad, alcanzar la unidad. My wife Sandy and I had Mi esposa Sandy y yo severe marital problems, as I tenemos mentioned. problemas severos de matrimonio, como les mencioné. And when we finally did come to Christ and we came to a Bible teaching church, Cuando finalmente conocimos a Cristo y llegamos a una iglesia donde enseñaban la Biblia, we went to Christian counseling. fuimos a consejería cristiana And man has y el hombre all these tiene ways, muchas formas o caminos. get a good job and take vacations together. Como tengan un buen trabajo y váyanse de vacaciones juntos. That'll bring you together, and Eso los va a hacer que se and unan you'll have oneness. y que tengan unidad. Well, Sandy and I didn't want to take vacations together. Pero Sandy y yo no queríamos tomar vacaciones juntos, la verdad. We tried that one time. I worked for an airline, and Una vez que trabajaba yo en una aerolínea we flew to Hawaii, and y viajamos a Hawái, it was the worst time of our lives. y ese viaje fue el peor tiempo de nuestras vidas. It was horrible. Fue horrible. Take her out to dinner at least once a week. Otra sugerencia humana es llévala a cenar una vez a la semana. Date night. Have a date night Sea and una- take her out to Una dinner. noche de cita. Keep in mind, there's nothing wrong with any Dice- of these things. Nada de esto es incorrecto, nótenlo. Communicate more and better. Pero también otro consejo es comuníquense mejor uno con el otro. That's what was causing all our problems. Y dice, justamente esa We comunicación were es lo que communicating causaba too todos much. nuestros problemas. Nos comunicábamos demasiado. She had her opinion and I had mine. Ella tenía su opinión y yo tenía mi opinión. The more we talked, the worse it got. Y entre más hablábamos, peor se ponía. The missing ingredient El ingrediente que in all falta man's efforts en todo este esfuerzo humano
is God Himself. Es Dios mismo. Verse 24 sheds further light on God's plan for man to obtain oneness. El versículo 24 nos da luz del camino de Dios para obtener la unidad. A man shall leave his father and mother Por and tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se to unirá his wife. a su mujer. And the two shall become one flesh if they leave and cleave. Y los dos serán una sola carne si dejan y se unen. It appears that Parece que this is the missing ingredient. este es el ingrediente que falta. It's a big step in oneness in the marriage. Es un gran paso para la unidad en el matrimonio. A man must leave El hombre tiene que dejar his father and mother a su padre y su madre in order for a couple to have oneness in the marriage. a fin de que puedan tener unidad en el matrimonio. There must be a leaving of the parents. Tiene que haber un dejar a los padres. Now the thought comes to mind, El what pensamiento does viene, God mean by this term, leaving one's parents? ¿qué significa dejar a los padres? Leaving could involve a number of areas, Dejar a los padres puede life. incluir varias such as a physical leaving. cosas como la separación That's the física thing misma. that we most often think about. Eso es lo primero que podemos pensar, separación física, Emotional leaving pero también una separación emocional or detachment. o Think about that word detachment. separación, Financial separation. también separación financiera. It's an actual transferring of dependence from parent to mate. That's really what it is. Lo que significa es una transferencia de dependencia, de depender de los padres, y entonces dejarlos y ahora depender de tu compañero o tu compañera. I want you to think about that. Quiero que piensen en esto. It's actually Es transferring de hecho transferir dependence. la dependencia. That's all it is. Eso es todo lo que es. Transferring dependence from parent to mate. Transferir la dependencia de los padres a nuestro compañero o compañera. The Hebrew word to leave means to loosen La palabra hebrea para dejar significa perder, soltar, to give up. renunciar. It's amazing how many ways during the first few years of marriage that Es sorprendente que en los primeros años de matrimonio newlyweds find to remain attached to their parents. los recién casados buscan formas de permanecer unidos a sus padres. Continue to receive financial help. Reciben ayuda económica de los padres. Too frequent visits and telephone calls. Muchas visitas frecuentes o llamadas telefónicas frecuentes. Seeking parental approval in place of their mate's approval. Buscar continuamente la aprobación de nuestros padres en lugar de la aprobación de nuestra esposa o de esposo. Sharing problems with parents and looking to them to solve their conflicts. Compartir problemas con nuestros padres y pensar que ellos nos van a dar una solución para el conflicto. Sandy and I Sandy y yo had that problem in our family with one of our tuvimos daughters. ese problema en nuestra casa con nuestras hijas. She had married a Nuestra hija. very proud weightlifter. Ella se casó con un joven muy orgulloso, Was not a believer, no era un creyente él, and we didn't necessarily approve of the marriage. no aprobamos necesariamente ese We were matrimonio, rather young Christians, and éramos jóvenes cristianos. she would come to us in tears Ella regresó a many nosotros times.
llorando muchas veces. over the 25 or 30 years that she's been married to this man. De los 25 o 30 años que ha estado casada con este hombre, así sucedía. And we would shoo her back Y nosotros la very lovingly. regresábamos con mucho amor. We would listen to her stories, Escuchábamos a sus historias, but never take sides. pero nunca tomamos alguna. We made it Algún clear to partido. her that we would never take sides. Y le dijimos a ella que nunca íbamos a tomar partido. Sometimes the problem is that parents are too clingy. A veces el problema es de que los padres son are too what? Clingy, Clingy. clinging on to the children, hanging on to the children. Que se aferran mucho a los hijos, o que son apegados. I believe Sandy and I found ourselves in that Creo situation que Sandy y yo nos encontramos en esa many situación times as well. muchas veces también. When our oldest son, Scott, Nuestro hijo más grande, Scott, came home from Bible school vino and a casa después de que estudió brought this pretty young en la escuela bíblica. lady home with him, and Trajo a una joven con él they were there for a weekend, and y estuvieron ahí el fin de semana. on the last night before they went back to Bible school, Y la última noche antes de que regresaran a la escuela bíblica, we had gone to bed, and Sandy and I were reading, and fuimos a dormir, estábamos leyendo. they came in the bedroom and Ellos vinieron, sat at the foot of the bed and se sentaron al pie de la cama said, y dijeron, we want to talk to you, queremos hablar con ustedes. and I would like to, Dad, I'd like to marry Annette. Dice, papá, quiero casarme con Annette. So what do you say? Es lo que dijo. She's sitting right there. Y estaba ella ahí mismo, ahí justo ahí con él. Well, son, are you sure this is what God wants you to do? Y le dije, hijo, si eso es lo que Dios quiere que hagas. And he said, yeah. Y él dijo, sí. Annette, are you sure? And ¿Estás she seguro? said yes. Y él dijo, sí. Sandy didn't say much. Y mi esposa Sandy no dijo mucho. She was flabbergasted. She was what? She was flabbergasted. I mean, she was, ¿Dónde está ¿Alguien entiende? it was one of the few times that she was speechless. Esa fue una de las pocas ocasiones que ella se quedó sin habla, sí. The next day they went back to Bible school and Al día siguiente ellos regresaron a la said they escuela were going to start bíblica making plans for the wedding. y empezaron a hacer planes para la boda. As soon as they pulled out of the driveway, Tan pronto como salieron de la casa, Sandy said, Sandy dijo, Tim, this isn't right. Tim, eso no está bien. Scott shouldn't get married. Scott no debe casarse. I like Annette. She's Dice, me gusta ver, me cae fine, bien. fine young lady, but Es una joven, it's just not right. buena joven, pero no está bien. And so she kept this up, Así que Sandy day after day, continuaba con ese comentario día tras week día, after week, semana tras semana, month after month, mes tras mes, and it's getting close to the wedding y date. se estaba acercando el día de So la I boda. called Scott. And I said, Scott, this is what your mom's saying. Y yo le dije a mi hijo Scott, mira, eso es lo que Sandy dice. And he said, Dad, what are we going to do? Y Scott dijo, papá, ¿qué vamos a And I said, hacer? well, you know that everything we've ever heard is if that both sets of parents aren't for this, you ought not to do it. What? Say it again, please. If both sets of parents are not for this, you ought not to get married. Okay, dice, sabemos y entendemos que si los dos papás o los papás de ambos no están de acuerdo, es algo que no deberíamos de hacer. He said, Y él dijo, so what are you saying, Dad? ¿qué quieres decir, papá? I said, Dije, let's just keep doing what we're doing. dice, vamos a Okay. continuar haciendo lo que estamos haciendo, planeando. Let's just keep moving towards
making the plans for the wedding and everything. Sigamos con el plan de la boda y And todo. let's you and I pray Y oremos that tú y if yo. this is God's will, Si eso es la voluntad de Dios, God will change her heart. Dios va a cambiar el corazón de Sandy's heart. Sandy. And if not, that God would put a stop to it. Y si no es la voluntad de Dios, él va a detener esta boda. If this is not God's will, then God stop it. Dios, por favor, si no es tu voluntad, deténlo de alguna manera. Came down to 3 days before the wedding. Y llegó 3 días antes de la boda. We're going to fly out to Illinois Íbamos a volar a Illinois the next day. el día siguiente. Sandy and I are down behind the house taking clothes off the line, and Sandy y yo estábamos sacando la ropa. she said, Tim, this isn't right. Y Sandy continuó diciendo, Tim, esto no está bien. Scott shouldn't get married. Scott no debería casarse. I don't have anything against Annette. No tengo I like her, nada contra la joven Annette, pero but he shouldn't get married. él no debería casarse. I said, yeah, I know, honey, I know. Yo le decía, sí, yo sé. She said, you want to know why? Y ella dijo, ¿quieres saber por qué? And I said, yeah. Sí. She said, because I won't be number one in his life anymore. Dice, porque yo ya no voy a ser la número 1 en su vida. That's a clingy parent. Ese es un papá apegado, posesivo. After they got married, Después de que se casaron, they finished that phase of the training, terminaron esa New parte Tribes de, Mission Bible School, de and la escuela bíblica. they went to the next phase of the training, which was a year. Y después continuaron con un año de entrenamiento. And then they went to another year of language school out in Y Missouri. se fueron a un año de entrenamiento de By lenguaje o this de time, idiomas en their Missouri. oldest son Daniel was born. Ahí fue donde nació su primer hijo, Daniel. They come back to Virginia Regresaron a Virginia before they go to the mission field. antes de ir al campo misionero. And they stayed with us 10 months. Y se quedaron con nosotros 10 meses. And Sandy Y Sandy, was treating Annette. was what? Sandy was treating Annette not very nicely. Y Sandy, teniendo a ellos en la casa, no la estaba tratando muy amablemente. She wasn't being mean. She just had an attitude. No estaba siendo mala, pero simplemente tenía cierta actitud. She came to me one day and she said, Y me dijo un día, vino a mí y me dijo, Tim, I hate myself. dice, Tim, The me way odio a mí misma. the way I'm treating her. ¿Cómo la estoy tratando a Annette? But I don't like her taking my place. Pero no me gusta que ella tome mi lugar. So the next day, Así que al día siguiente, they were living in a little house that we had out behind our house. vivían en una pequeña casa que teníamos atrás de nuestra casa. So that morning she went out, knocked on the door. Y una mañana ella She said, fue, Annette, tocó she la said, puerta de Annette y le dijo a don't Annette, fix any breakfast. I'm going to bring you breakfast. dice, no cocines desayuno, yo te voy a traer el desayuno. She brought her breakfast and they sat down and had Y trajo un about a desayuno 2-hour y tuvieron mother-in-law, daughter-in-law talk. una plática de suegra y yerna, o madre, nuera y suegra. Sometimes the problem is that parents are too clingy. A veces es que los papás son de esa manera, como posesivos o... On the other hand, Por el otro lado, en la otra mano, oftentimes the son or daughter is more dependent on parents rather than on their mate. el hijo o la hija son mucho más dependientes de los padres que de su esposo o esposa. When this is the situation, Cuando esta es la situación, the mate is not permitted to meet the other's needs. cuando esto sucede, la compañera o compañero no puede satisfacer las necesidades del otro. Which destroys the oneness. Y eso destruye la unidad. And Sandy and I have found ourselves in that Y situation. Sandy y yo también hemos well. estado en esa situación.
And as I mentioned before, we've learned not to take sides. Y como les dije antes, aprendimos también a no tomar partidos. An interesting thought is this. Un pensamiento interesante es esto. No longer being dependent on parents No ser dependiente de los padres does not mean that we have no relationship with them. no significa Please understand that. que no tengamos una relación con ellos. Por favor, entiendan esto. However, a pattern of going to parents for repeated assistance Pero sí, un patrón de regresar a los papás is a serious Por ayuda. danger signal. es un... ¿Perdón? Una señal peligrosa. Ephesians 6:2 says that we're to honor our father and mother. Efesios 6:2 dice que debemos de honrar a nuestros padres. Please understand that's still in effect. Por favor, entiendan eso, que eso continúa vigente. One's mate must always be given first priority, Pero la compañera o el compañero debe tener siempre la prioridad número uno. but that can never be made into an excuse to neglect parents. Pero aún así, eso no puede ser una excusa para negar a los padres o no atenderlos. We just had a missions conference at Acabamos de Fellowship tener Bible Church. en octubre una conferencia misionera en nuestra iglesia. One of the pastors from Kenya Y uno de los pastores que viene de was Kenia there, and he came to us. vino a nosotros. I was driving him to our house one day, Yo lo estaba llevando a nuestra casa un día and he said, Tim, he said, y dijo, I'm Tim, kind of in a bad situation. estoy en una como mala situación. He said, my wife and I are living on a farm, Mi small esposa y yo farm, vivimos en una that pequeña my granja father left to me, que mi papá me dejó a mí, with the stipulation that I would allow my mother to live there con la condición de que yo permitiera que mi mamá viviera con until nosotros she dies. hasta que muriera. But Tim, Pero Tim, my mom is causing all kinds of problems mi for mamá my estaba wife, provocando muchos problemas entre nosotros and I don't know what to do. y no sé qué hacer. So he had already gone to one of the other guys on the missions committee Ya fuimos también con otro de los hermanos en el comité de misiones and had asked that fellow what he thought about y le pedimos maybe consejo buying another piece of property, de lo, moving away from his mother until his mother died. y uno de los consejos And fue then comprar going otra back to that propiedad, property. cambiarse a esa nueva propiedad y hasta que la madre muriera regresar a la granja. And this fellow was considering helping him financially to do that. Incluso este hermano les estaba considerando ayudarles financieramente para que hicieran ese movimiento. So when I got home, Así de que cuando yo llegué a casa esa noche, I said, James, come on in here and sit down a minute. le dije, James, ven un minuto y hablemos. I want Sandy to hear your problem. Quiero que Sandy, mi esposa, escuche tu problema. And it was interesting that what was on my heart was exactly what Sandy said. Y es interesante que lo que estaba en mi corazón fue exactamente lo que Sandy dijo. She said, James, James, your wife is your priority, tu esposa es tu not your prioridad, mother. no tu madre. You need to step up like a man, Tienes que levantarte como go un to your hombre, mother, and explain to her, your ve mother, con tu madre y explícale that your wife is your priority. que tu esposa es tu prioridad. Mom, we're going to take care of you. Mamá, te vamos a cuidar. We'll do everything we can to make life as good for you as we can. Vamos a hacer todo lo que podamos para que tu vida But sea you buena can't interfere in our relationship. sin que interfiera con nuestra relación. It's going to be interesting to see what happens. Eso acaba de pasar en octubre, dice, entonces va a ser interesante we ver haven't qué es heard lo que va a from him suceder cuando... But it was very good because I had shared the same thing with him on the way to the house, and then walked in, Sandy. Fue interesante porque lo que yo le compartí She was even stronger than I was. íbamos en el coche, cuando Sandy lo comentó fue incluso más fuerte de lo que yo le dije. Now let's go back to
Genesis Regresemos 24. a Génesis. And another important ingredient, if we're ever to have oneness in the relationship, Otro ingrediente importante para la unidad cleave to his wife. es en Génesis 2:24, se unirá a su mujer, unirse a su mujer. The term actually conveys a strong emotional attachment. El término de hecho tiene un sentido muy emocional, muy fuerte, como de apego, de unión, agarrarse de. The Hebrew meaning for cleave El hebreo de la palabra unirse involves the idea of clinging, adhering, being united, almost like being glued to one tiene another. la idea de aferrarse o adherirse, así como casi como estar pegados. An interesting thought is that leaving and cleaving are interdependent on one another. Es muy interesante que la palabra dejar y unirse son interdependientes uno del otro. I want you to think about that. Piensen en eso. Leaving and cleaving Dejar are interdependent y unir upon one another. son interdependientes uno del otro. A couple will never cleave to each other Una pareja nunca se va a unir al otro until they leave their parents. a menos de que dejen a sus padres. On the other hand, Por the otro couple lado- will never leave their parents Por el otro lado, until they cleave to one another. no vas a dejar completamente a tus padres hasta que te unas completamente a tu esposo o esposa. And there's a number of things that make cleaving very, very Y hay difficult. muchas cosas que hacen que el apegarse al otro sean difíciles. Keep in mind that the root cause of all relationships is the flesh. Hay que tomar en cuenta que la raíz de los problemas en el matrimonio siempre es la carne. We're going to talk a lot about that Y de eso here this weekend. Vamos a hablar mucho este fin de semana. However, it manifests itself in many ways, Y se manifiesta la carne en muchas maneras, such as selfishness, como egoísmo, competition, competencia, being inflated with self-importance, presunción o hacerte que eres el más importante en la casa, greed, codicia, blame shifting. culpar, There's job pressures and siempre hay presiones de trabajo, in-laws and just all kinds of problems. la familia política que se involucra, en fin, hay muchos problemas. For a muchos number of factores. years, Sandy and I had virtually no oneness in our Por relationship. muchos años mi esposa y yo nunca tuvimos unidad en nuestra relación. As I look back on it now, it was almost as if our fleshes were competing. It was almost like a football game. Ahora pienso que muchos años la pasamos como compitiendo uno contra el otro, como si fuera un partido de fútbol o algo así. It didn't matter what one of us said, the other immediately wanted to do the opposite. No importaba lo que uno dijera porque el otro inmediatamente quería hacer lo contrario. Even if the other one really wanted to do that, Incluso si el otro quería realmente hacer algo, if I made the si suggestion yo quería hacer una and she really wanted to do it, sugerencia she would still say, no, I don't want to y do that. ella quería hacerlo, pero ella decía, no quiero hacerlo. And I would do the same. Y yo me portaba igual, hacía lo mismo. It had gotten that bad. Se había puesto tan mal eso. As we mentioned earlier, the flesh Como was the mencionamos problem. antes, la carne es un problema. Let's turn to 1 Corinthians. Veamos en 1 de Corintios, Hold your place there in Genesis. no pierdan su texto de Génesis, pero 1 podemos ir Corinthians a chapter 1 de 3. Corintios 10, 3. Eso está en la página 7, casi hasta abajo. 1 de Corintios 3. En la página 7 de sus materiales. Read verses 1 through 3 there. 1 de Corintios 3, del 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Envying and strife, are you not carnal? Are you not fleshly? Envidias, contiendas, disensiones, ¿no son carnales entonces? Thinking back to Genesis 2:24 again, Regresando en Génesis 2:24 and the subject of becoming one flesh, y el tema de unirse o ser una sola carne, we probably need to clarify this word flesh. tenemos quizá que aclarar o poner bien en claro lo que es la carne, esta palabra la carne. In Scripture, there are basically two usages of the word flesh, En la escritura quizá hay dos formas de usar esta palabra carne and we can most often tell which one it is by the context. podemos ver a cuál se refiere, a cuál de las dos por el contexto en que está esta palabra. One would be the body Uno flesh es that we live in El here. cuerpo, esta carne, el cuerpo donde vivimos, en el cual vivimos. The other is the wretched flesh that influences our mind, will, and Y emotion. el otro es la carne o la vieja naturaleza o antigua naturaleza que influye nuestra alma, nuestras emociones, nuestra mente. Go to Romans chapter 7, Vean Romanos 7, por ejemplo, and notice what it says in verse 18. vean lo que dice el versículo 18. Romanos 7, 18. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. In my flesh Dice, esto es, en mi carne, dwells no good thing. no mora el bien. Nothing good No in mora el my bien. wretched flesh. No mora el bien. Nada hay bueno en mi carne. The flesh has its root and origin in Satan. La carne esta, la que hablamos, donde no mora el bien, Satan is the master deceiver. tiene su raíz en Satanás. Él es And el... there's nothing engañador good maestro. in my flesh. No hay nada bueno en mi carne. We can preach from the pulpit Podemos in the predicar flesh. desde un púlpito, pero llenos de nosotros mismos, And llenos it's de la not carne. acceptable to God. Y eso no es aceptable a Dios. We can pray in the flesh. Podemos orar a Dios en nuestra carne, Go to Bible school in the flesh. ir a una escuela bíblica en la carne. I went to the mission field in the flesh. Yo fui mismo al campo misionero, pero haciéndolo en mi carne. And you can live in your marriage Y tú puedes vivir tu matrimonio in the flesh, también en la carne. and it will produce no good thing. Y eso lo único que va a producir es nada bueno. However, in the Old Testament, we have another very common use of the word, as we see here in Genesis 2:24. It clearly refers to the body. Antiguo Testamento tenemos otra referencia a esta carne, por ejemplo, en Génesis 2:25, y se ve claramente que se refiere justamente a este cuerpo. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. What is really meant here in verse 24 by the term one flesh? What does that really mean? ¿Qué es lo que significa en el versículo 24 cuando dice serán una sola carne? ¿Qué significa? An obvious meaning is for the husband and wife to establish a physical relationship with one another. Un obvio entendimiento es de que hay una relación física que los traen en unidad total. As we mentioned before, the Hebrew term flesh here clearly refers to the body. Aquí claramente el término hebreo para carne se refiere al cuerpo. And the word one is from a root meaning to unify. Y un cuerpo, la palabra uno es hablando de unidad. Therefore, it is clear that God not only approves of sexual intimacy in marriage, No solamente Dios aprueba la intimidad física, but He's the initiator of it. pero también es el que lo inicia o Él lo ha diseñado.
The question comes to mind, why is the idea of becoming one flesh important in achieving oneness in marriage? Aquí la pregunta viene, ¿qué significado tiene que... I'll say it again, please. Why is the idea of becoming one flesh ¿Por qué la idea de venir a ser una sola carne so important es tan importante in achieving oneness in a marriage? para lograr la unidad en el matrimonio? Well, the physical union La of husband and wife unidad física del esposo y la esposa brings into oneness the total person. trae en unidad a la persona. It actually unites the spirit, Une the soul, también el espíritu, and the body. el alma y el cuerpo. Es unidad total. Now, notice the result here Ahora, noten el resultado in verse 25. en el versículo 25. They were both naked, Y estaban ambos desnudos, the man and his wife, Adán y su mujer, and were not ashamed. y no se avergonzaban. Naked and unashamed. Desnudos y sin avergonzarse. What is the significance of this verse? ¿Qué significa este versículo? What is so important about a couple ¿Por qué es tan importante acerca de una pareja being naked and unashamed? estar desnudos y sin avergonzarse? How is this a picture of oneness? ¿Cómo es que esto ilustra la unidad? The words naked and unashamed Las palabras desnudo y sin avergonzarse convey the sense of being totally exposed transmiten el sentido de estar to one another, completamente expuesto uno al otro, with nothing being hidden or covered. sin nada que esté oculto o cubierto. Literally, they were without disguise or covering. Literalmente estaban sin máscara o sin estar cubiertos. They were completely transparent Estaban with one completamente another. transparentes uno al otro. Did you get that? ¿Entendiste eso? Completely transparent Completamente transparente with one another. uno con el otro. Feeling no threat Sin sentir amenaza, in revealing themselves to their mate. sin sentirse amenazados o con temor de What a, revelarse completamente a su pareja. what a picture of oneness. Qué buen cuadro o ilustración de la unidad. A number of years ago, Hace varios años, when we were at another church, right after we had come to know the Lord, estábamos en otra iglesia donde habíamos conocido al Señor. and I was on the missions committee in that church, and Yo estaba en el comité de misiones en esa iglesia Sandy walked into the church one day, and y un día Sandy vino a la iglesia our marital problems were known by everybody y todo el mundo conocía nuestros problemas maritales because Sandy doesn't hide anything. porque Sandy no ocultaba nada. And she walked into the church that day, and the Ella llegó a la pastor iglesia ese día y el pastor said to her, le dijo, "Sandy, how are you doing?" Sandy, ¿cómo estás? She said, "Fine." Y ella dijo, bien. He said, "How are you and Tim doing as a couple?" ¿Cómo están tú y Tim como pareja, como matrimonio? And she just unloaded. Y ella se descargó ahí. He does this and that, and he doesn't do this and Ella this. empezó a decir, y él hace esto y no hace esto y hace esto y no hace esto. So after she left, Después de que ella se fue, two pastors came down to the missions office, dos pastores vinieron a la oficina donde yo estaba, de las misiones, and there was only one door out of that office. y solamente había una puerta de salida de And esa they were oficina. sitting right in front of it. Y ellos estaban sentados justo en la puerta.
And they said, Tim, we need to talk to you. Y me dijeron, Tim, tenemos que hablar contigo. They said, Sandy came into the church and Dijeron, we Sandy asked her vino, how you two are doing, and she Le said, preguntamos cómo not estaban real well. ustedes y ella dijo, "Qué mal". And she said this. Y ella dijo And I esto. said, wait a minute. Y yo dije, un momento, I used to be like that, but believe me, I'm changing. dice, sí, yo era así, God's pero doing a créame work in my que, heart. que he cambiado. Cristo está en mi corazón. Well, she said this. Dice, ellos dijeron, pero And Sandy I dijo said, esto. I understand, Dice, but sí, entiendo. she never forgets anything. Pero ella siempre recuerda todo. Peter was telling us up in Donna that Peter the word man in the Hebrew actually comentando que means one who forgets. la palabra hombre en hebreo significa de hecho alguien que olvida. And there was a young fellow sitting there, Y and había un joven ahí sentado he said, y dijo, does the word woman mean she never forgets? ¿acaso la palabra mujer significa alguien que nunca olvida? Sandy never forgets anything. Dice, mi esposa Sandy no se olvida de nada. And when she's trying to get her point across, she brings up things that Y happened cuando 40 years quiere ago. llegar a un punto, ella recuerda todo lo que pasó hace 40 años. And so they had me kind Así of que nailed there. And estos dos pastores estaban allí como acorralándome so when I ran out of excuses, y como se me acabaron mis excusas, this young pastor said to me, este joven pastor me dijo, he said, Tim, it Tim, just seems to me me that parece que you're hiding your weaknesses from Sandy. estás escondiendo tus debilidades de tu esposa Sandy. And I said, what? Y le dije, ¿qué? He said, it just seems to me Me that parece you're que- hiding all the weak areas in your life. Estás escondiendo de From Sandy Sandy. todas tus áreas de debilidad en tu When vida. he said that, it was like Y cuando dijo eso, lights came on and fue como si hubieran bells started chiming. And prendido las luces. because when I came to know the Lord, Cuando yo and we walked into this Bible teaching llegué a church, conocer al Señor y llegamos a una iglesia donde they enseñaban la told Biblia, me that I had to be a spiritual leader. ellos me enseñaron que yo tenía que ser un líder espiritual. They never told me Nunca me dijeron what that looked like. que cómo se veía eso, qué parecía eso. And the only idea I had of La a leader única idea que yo tenía de un was a líder dictator era de un dictador or a army sergeant o de un sargento del ejército or a football coach o or de un entrenador de an fútbol orchestra conductor. o de un director de orquesta. I had to be strong. Yo tenía que ser fuerte, I couldn't be weak. no podía ser débil. I got sick one time, Un had día pneumonia. Me enfermé, I was coughing up blood. estaba Tremendous fever. tosiendo sangre con fiebre tremenda Been sick for 10 days. y estuve enfermo por 10 días. Sandy said, we need to go to the doctor. Y Sandy me dijo, tenemos que ir al doctor. I said, honey, I'm fine. Y dije, no, estoy bien. It's no problem. Tim, you're sick. ¿Estás enfermo? I said, Sandy, I'm Dije, fine. Don't "Sandy, worry about it. Estoy bien, no te I'll be preocupes. all right. I'm okay. Estoy bien. She said, then lay there and die. Está bien, entonces I'm muérete. doing nothing for you. No voy a hacer nada por ti, muérete. She went out, slammed the door, Y se fue y azotó la puerta. laid there for about 30 minutes. Y me I dejó got ahí up por and I said, okay, let's go. 30 minutos y fui y salí y dije, está bien, vamos al doctor. They put me in the hospital for 7 days. Y estuve en el hospital 7 días. Hard-handed Hannah came in every day and beat on my back. Ella venía y me pegaba en la espalda. That was todos los terrible. días. The two shall be one. Nothing that is hidden Si from los one dos another. han de ser una sola carne, entonces nada tiene que ocultarse o estar oculto uno del otro. And I went home
that day, after that young pastor Después told me de que that, este joven pastor me dijo que acerca de mis debilidades, llegué a casa and I exposed my inner self to y Sandy. me expuse o saqué lo interior de mí a Sandy. And we made a big, giant step Y ahí dimos un in paso our marriage gigante relationship that en day. nuestra relación. Over an interesting verse, and then we'll take a break here. Aquí hay un versículo interesante y entonces hacemos First una John, pausa 1 John chapter 4. que está en el primer libro de San Juan, 1 John 4 and verse 18. primera de Juan 4, Somebody would read that. 18, alguien que lo lea. Alguien lee 4:18 de primera de Juan. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. There is no fear No hay temor of exposing de ourselves exponer in o love. darse a But conocer un notice en amor. that the verse says, "He that fears not is made perfect in love." Vean cómo dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. We'll talk about that as the weekend goes on. Dice de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Hablaremos de eso el fin de semana. Take a break.